So, good morning to everyone. Again, I have a rearrangement of the series. So, the rearrangement obtained that is for the natural number, the collection of natural numbers CNI, be a sequence of positive integers, where each positive integers occurs exactly once among the ni. That is, n is a bijective from the n to n. That is, if summation the series an and BA equal to ANI, the BA equal to ANI for I belongs to n. So then the series summation BA is called the rearrangement of the series summation AN. So the rearrangement means ஒரு சீரீஸினுடைய rearrangement என்றது அதே series we can express in the another form, that is using the BA equal to ANI, using the BA equal to ANI use பண்ணி another way will experiment, that is called the rearrangement of the series. So the rearrangements behave differently for different type of convergence. So the rearrangement changes some for conditionally convergent series. So the alternate harmonic series converges conditionally, that is minus 1 power n divided by n. This is the alternate series, alternative harmonic series. So this is for the 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4, that and so on. So this is convergence, namakku conditionally convergent theriyum. So consider the rearrangement. This is the conditionally convergent. Haribabu sir, mic off பண்ணுங்க. Haribabu sir, okay. Okay, consider this is the alternate series, the rearrangement series. This is convergent theory. So we know that convergent value lies between the 0.6 and 0.8. Because of this is converges to e power minus 1. Sorry, this is the converges to some value that is lies between the 0.6 to 0.8. Consider the rearrangement. So the rearrangement of this one is 1 plus 1 by 3. This is 1 plus 1 by 3 minus 1 by 2 plus 1 by 5 plus 1 by 7 minus 1 by 4, 1 by 9 plus 1 by 11 minus 1 by 6, like that. This series is converges to 3 by 2L. This series converges to 3 by 2L, that is not equal to L. Okay, so the rearrangement series is converges to some different value from the base series. Okay, that is a very important point here. And the Rearrangement rearrangement theorem, that is the one of the important one. So the Rearrangement rearrangement theorem, the series will be conditionally convergent series of the real number. Then for any x belongs to the R, there exists a rearrangement of the series that converges to x. For any x belongs to R, there exists the rearrangement of the series that is converges to x. So the series is conditionally convergent, rearrangement converges to some real number for any x belongs to R. That is called the Rearrangement rearrangement theorem. That is, the series is non-negative numbers and converging to A, that is positive series, that is converges to A, and summation Bn is a rearrangement of the series summation An. Summation Bn is the rearrangement. So summation An is a positive term of the series, the non-negative term of series, that is converges to some value na A.
and the rearrangement of the positive series is also converges to the same limit A. Same limit A. And the series is absolutely convergent. The summation say an is the converges absolutely to A. Then any rearrangement of the series summation Bn also absolute convergence to the same value. Absolute convergence to the same value. So the previous one is just a positive term of the series, that is converges to E. The rearrangement is also converges to the same value. Absolutely convergent is also converges to the rearrangement of the absolute convergent series is also converges to the same absolute value. Okay. So the next one that is the multiplication of the series. Two series irukku, summation an and summation bn. Both are converges to absolutely convergence to A and B. This one converges to A, this is converges to B. Adanoda Cauchy product pathina Cn. That is Cn rather how to define the using the series summation A and summation Bn. Summation k equal to 0 to n ak bn minus k. Ak bn minus k. That is the Cn. Okay, then new series, the product of the two infinite series today. Product of the two infinite series is called the Cauchy product. That is converges to the product of the absolute convergence series. The product of the absolute convergence are AB. That is AB ki converge agudhu. The different series on the infinite series converges to some absolute convergence to some two different value na. The product பண்ணீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுன்றதும் இங்கே தெரியும். நார்மல் ப்ராடக்ட் தான் அது. தட் இஸ் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் த பவர் சீரீஸ். ஸோ தட் இஸ் x is any real number. For some x is real number. The power series of an x power n summation bn x power n are absolutely convergent. For any real number x, the series an x power n, the infinite series bn x power n, both are absolutely convergent. This renduthinoda product is also okay. Then that is product is how to define the product of these two. Infinite series cn use பண்ணுவோம். cn றது summation ak bn minus k. Summation ak bn minus k, that is the Cauchy product. That is the x power n என்றது ப்ராடக்ட்ல இருக்கும். That is also convergent. And the geometry series multiplication, that is the example geometry series multiplication, that is the mod x less than 1, that is mod x less than 1, mod y less than 1, 1 by 1 minus x, 1 by 1 minus y. So what is this? This is the convergence of summation x power n. This is the convergence of summation y power n. இல்லையா? இது ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ண என்ன வரும்? That is the summation x power k y power n minus k. இப்போ தான் பார்த்தோம். That is the Cauchy product, like that. So summation, double summation k n equal to 0 to infinity k equal to 0 to n, that is like can be expressed like this. இதை என்ன பண்ணலாம்? இதனுடைய geometric series, இது ஒரு geometric series, x power n plus 1 minus y power n plus 1 divided by x minus y. So இந்த ரெண்டுத்தினுடைய product வந்து we can express like this. X is not equal to y condition. அதே மாதிரி exponential function multiplication. For the exponential series absolutely convergence for all x, e power x into e power y. E power x வந்து எதனுடைய convergence அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா summation x power n divided by n factorial. ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருக்கணும். summation x power n divided by n factorial. e power y என்றது summation y power n divided by n factorial convergence.
ஸோ இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்னா இதுதான் ஏஎன்றது 1/n factorial, பின்றது இஸ் ஆல்சோ 1/n factorial லைக் தட். ஸோ இது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சம்மேஷன் n equal to 0 to infinity. இந்த சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிகே லைக் தட் அந்த சிஎன் போட்டோம் இல்லையா, அதுதான் அது. இந்த சிஎன்ன்றது எப்படி எழுதலாம், சம்மேஷன் கே ஈக்குவல் டு 0 to n எக்ஸ் பவர் கே ஒய் பவர் n மைனஸ் கே. அந்த ஜாமெட்ரி சீரிஸ் மட்டும் மேலே பார்த்தோம். இங்கே கீழே வந்து n ஃபேக்டோரியல் வந்திருக்கு. ஒரு n ஃபேக்டோரியல் கே ஃபேக்டோரியல், இன்னொரு n ஃபேக்டோரியல் m மைனஸ் கே ஃபேக்டோரியல். இது ஒரு ஜாமெட்ரி சீரிஸ். ஸோ இது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் பவர் n, தட் இஸ் அ பைனாமியல் சீரிஸ். ஓகே, divided by n factorial. Okay, so actually this is a formula, binomial series formula. Okay, like that x plus y whole power n divided by n factorial. Actually the 1/n factorial கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எடுதுன்னா 1/n factorial போட்டுட்டு மேலே n factorial போட்டிங்கன்னா nck ன்னு வரும். nck into x power k y power n minus k ன்னு வரும். That is summation k equal to 0 to n. So this is a binomial expansion. வெளியில் summation n equal to 0 to infinity இருக்கு. So x plus y whole power n divided by n factorial. That is nothing but e power x plus y. So that is the series. Okay. இதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்னா how to product the infinite series எப்படி product பண்ணுறதுன்றது. So the rearrangement can change the sum to any real number. For the conditional convergence series, the rearrangement can change the sum. That means convergence nuடைய value மாறும். Absolute convergence seriesல that is called the rearrangementக்கும் அந்த base seriesம் ஒரே இதுக்கு தான் converge ஆகும். For absolutely convergent series, the Cauchy product converges the product of the sum. Power seriesல பார்த்தீங்கன்னா multiplication works term wise within the radius of convergence. Okay, once again the power series with the complex la paapom. And Raymond rearrangement theorem shows the conditional convergence is very delicate. That is, absolute convergence provides the stability under the rearrangement and multiplication. Cauchy product formula is essential for the multiplication of the power series. Okay. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா mod x less than 1, then the 1/1 minus x என்றது already this is the series geometry series formula 1 plus x square x cube and so on. 1/1 plus x என்றது alternate series. இதுவும் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், தெரியாமலாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ 1 minus x whole power minus 1, that means ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் எல்லாமே பாசிட்டிவ் டேர்ம். this is the 1 plus x whole power minus 1. பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷன் தான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆல்டர்னேட் சைன் வரும் 1 minus x plus x square minus x cube and so on. ப்ளஸ் மைனஸ்னால் ஆல்டர்னேட் சைன், ரெண்டு மைனஸ் ஆகிறதுனா எல்லாமே பாசிட்டிவ் டேர்ம். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த சீரீஸ். ஆக்சுவலி இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெட்ரி சீரீஸ் சம்மேஷன் எக்ஸ் பவர் என். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்ரெடி வி நோ தட் கன்வர்ஜென்ஸ். அண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என், திஸ் இஸ் த அது மாதிரி if a1 a2 a3 and so on, this is the some series absolutely convergent. Okay, a1 a2 a3ன்றது. ஸோ இதை ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறோம் லைக் தட் a1 a3 a5 plus and so on, a2 a4 a6 and so on. Is this true for all conditional convergence series? Okay, this is a ஸோ இங்கே சம்மேஷன் ஏன்றது அப்சல்யூட் கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. டிஃபைன் ஆட் இண்டெக்ஸ்ட் ஈவன் இண்டெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ். ஸோ த சீரீஸ் இஸ் கன்வர்ஜஸ் அப்சல்யூட்லி அப்படின்னா அதனுடைய என்னது சீரீஸ் இஸ் கன்வர்ஜஸ் அப்சல்யூட்லின்னா அதனுடைய சம் ஆஃப் த ஆட் டேர்ம் சீரீஸ், சம் ஆஃப் த ஈவன் டேர்ம் சீரீஸ், that is both are converges absolutely. That is a subsequence of the absolute convergence series. Subsequence of the absolute convergence series. Okay, that is the convergence. Okay, the base series நாம convergence சொல்லணும்னா அதனுடைய nth partial sum, இதுவரையில நமக்கு nth partial sum தெரியும். அந்த nth partial sum எது கன்வர்ஜ் ஆகுதோ அதுதான் அந்த base series கன்வர்ஜ் ஆகும். அதுக்கு ஒரு சப் சீரிஸ் நாம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கும் nth partial sum வரும். ஸோ இதனுடைய nth partial sum அதனுடைய nth partial sum உடைய சப்சீக்வன்ஸாக இருக்கும். Obviously the base series is convergence னா அதனுடைய nth partial sum is convergence அப்படின்னா இதனுடைய
subsequence is also எத்தனை subsequence are converges to the same series, so that subseries is also converges absolutely because of the same series is converges absolutely இன்றதனால. So the original series can be viewed as the interleaving, that is by theorem, that is a rearrangement theorem, that is the rearrangement of the absolute convergent series, that is whenever on the these both are converges to the same thing. So S equal to A1 plus A2 plus rearrangement are also converges to the same value. So for the conditional convergent இது true ஆன்னு கேட்குறாங்க, அதுக்கு தான் that is the example for the alternate harmonic series. Alternate harmonic series பார்த்தீங்கன்னா that is converges to some value இல்லையா, and the alternate harmonic series, but this is the odd term series, இது even term series. This is converges to plus infinity, this is converges to minus infinity, sorry, diverges to plus infinity, the diverges to minus infinity. So absolute convergence மட்டும் தான் true, and for the conditional convergent this is not true. அதனுடைய subseries வந்து converges to the same limit இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. So this is the once again alternate harmonic series. So either rearrangement பண்ணலாம் like that இல்லையா, 1 plus 1 by 2 minus 1 and 1 by 3, 1 by 4 minus 1 by 2. So and like that, this is equivalent to this one. இந்த சீரீஸை தான் இப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். இதே சீரீஸை you can modify like that, 1 plus 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 and minus 1, minus 1 by 2, minus 1 by 3. இதுதான் இதனுடைய மாடிஃபிகேஷன். இதனுடைய மாடிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஈக்குவல், எல்லாமே இது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, equal. So the 1 plus 1 by 2, 1 by 3 and so on, minus of common over எடுத்துனா this is, இது ரெண்டுத்தையும் வந்து cancel பண்ணிங்கன்னா 0 வரும். Okay, is wrong with the following. Is any, so actually பார்த்தீங்கன்னா the error is in the rearrangement step. The alternating harmonic series converges conditionally, that is not absolutely. So the line 1 line 2 is a rearrangement of the terms. So basically it rearranges, that is 1 minus 1 by 2 and 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6. So 1 plus 1 by 2 minus 1, 1 by 3 like that. இது மாதிரி rearrangement பண்ணியிருக்கோம். So for a conditional convergent series, rearrangement can change the sum. So by rearrangement, Raymond rearrangement theorem, in this particular rearrangement the series appears to the sum to 0. So the alternate harmonic series converges to log in 2, that is approximately the value is lies between. Alternate harmonic series converges to log 2, but here converges to the rearrangement is converges to 0. Rearrangement வந்து converge ஆகிறது 0 converge ஆகிறது. That is called the Raymond rearrangement theorem. அதுதான் சொல்லுது. Okay. And there exists a rearrangement of so that there exists a rearrangement summation Bn of the something is such that if Tn equal to B1 plus B2 plus Bn, then limit supremum of the Tn is equal to 100 and limit infimum of the Tn equal to minus 100. Is it possible? So we use the method from that 1, 3 by 5 like that, minus 1 by 2 minus 1 negative term is the positive term. Both the sequences are diverges, that is start with T naught equal to 0, that is reach T naught equal to 0 and that is reach 100, that they take positive terms in order to until the partial sum first exceeds 100. That is diverges to infinity intadanaala this is possible. The same way go below minus 100, so the negative term
that is less than minus 100 ன்னு வரும். This is also diverges to minus infinity. Okay, until the partial sum again goes below the minus 100. So this is the oscillation process. And any conditional convergence series as a rearrangement that diverges. Already நிறைய பார்த்துட்டோம். That is alternate harmonic series is the example. And conditional convergence series of the real numbers for any x belongs to R. There is a rearrangement summation an. Rearrangement of this one converges to x. Leave it the proof. Okay. So the summation, write the product in form summation cn x power n. இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே summation n equal to 0 to infinity n x power n இருக்குது. இங்கே summation n equal to 0 to infinity வேறு x power n இருக்குது. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா for mod x less than 1 both the series converges absolutely. So what is the Cauchy product? That is the Cauchy product is cn equal to ak bn minus k. ak என்றது இங்கே என்ன போடலாம், an என்றது இந்த இடத்துல n, bn என்றது 1. So ak என்றது k ன்னு போடலாம், bn minus k is a 1, so summation k ன்னு வரும். Summation k, that is the cn. So a0 equal to 0, a1 equal to 1 and a2 equal to 2 and so on. That is the 0 plus 1. So cn என்றது when you apply the formula n into n plus 1 divided by 2. So இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இதுதான் வரும். Okay, that is the answer. So இதே மாதிரி இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் என்ன வரும், இங்கே an equal to 1, bn equal to minus 1. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா both the series of the absolute convergence for mod x less than 1, the Cauchy product like that, minus 1 power n minus 1 power k, minus 1 power n வெளியே எடுத்துகிற minus 1 power minus k. So minus 1 power minus k is equivalent to minus 1 power k, so that the minus 1 power k ன்னு எழுதலாம். The sum depends on partially on n, that is the if n is evener then the value is 1, n is odder then the value is 0. So cn equal to இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம். So even termக்கு மட்டும் we can express m equal to 0 to infinity x power 2m, that is m equal to 0 to infinity. இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா ஆட் டேர்முக்கு 0 ஆகிடுச்சு. So x power 2m, that is 1 by 1 minus x square. The product is converges to this one. The product வந்து like this இது மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். Okay. And x is sliced between the 0 to 1. 0 less than equal to x less than 1. 1 by 1 minus x whole square, that is a summation n plus 1 into x power n. In the series on the summation n plus 1 into x power n என்றது converges to something. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இதை போடலாம். It's not a difficult one. Already we know that the summation x power n converges to 1 by 1 minus x in the case of the mod x less than 1. The product of these two, this one cn x power n, what is the cn? ak bn minus k. So here 1 into 1 ன்னு வரும் இல்லையா, the cn என்றது 1 into 1, that is summation 1 ன்னு வரும். Summation 1 for k equal to 0 to n னா that is called 0லேருந்து வரதுனால n plus 1. ஸோ இதை தூக்கி இங்கே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வரும். இது this is converges to 1 minus x, this is converges to 1 minus x. So 1 minus x whole square equal to summation n plus 1 into x power n. And once again alternate harmonic series, that is converges to L, that is L equal to something. Each of the following series converges to the indicated sum, that is this is converges to L by 2. இங்கே இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பாருங்கள், இங்கே ரெண்டு நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்குது, ஒரு பாசிட்டிவ், ஒன்ஸ் அகைன் ரெண்டு நெகட்டிவ் டேர்ம்,
okay, 1 by 2, 1 by 4, the 1 by 3 here, rearrangement, இதனுடைய rearrangement, okay, one positive, ரெண்டு negative term, ஒரு positive, like that, okay, இதனுடைய rearrangement. So this is the rearrangement group terms in blocks. So different rearrangement, different limit. Okay, so that is a to n minus 1 minus a to n plus 1, correct? For the n equal to 1, 2, 3 and so on. So the pattern pathina a1 minus a2 minus a4, a3 minus a6 minus a8, a5 minus a10 minus a12. So the sum of the each block, ஒவ்வொரு sumக்கும் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா each block that is called in the groupக்கு sum என்ன, like that. So இதை nth termல நாம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது 1 by 2n minus 1 minus 1 by 2n minus 1 by 2n plus 2. Am I correct? There is a 1 by 1 and 1 by 2 and 1 by 4n. So that is 1 by 2n minus 1 minus 1 by 2n minus 1 by 2n plus 2. That is the block n உடைய sum. So then the partial sum after n term n blocks, that is S3n. Am I correct? 3 block ஆகிறதுனால S3n is the nth partial sum. So இதனுடைய nth partial sum, this is the nth partial sum. As n tends infinity, the first sum approaches half of the sum of the positive term, half of the sum of the positive term, and the second sum approaches the half of the harmonic series. Am I correct? And the third sum also approaches the half of the harmonic series. ஏன்னா 2 into n plus 1 வரும். This is the 2 into n plus 1. Okay. Positive term series உடைய பாதி இது. And this is the harmonic series உடைய பாதி. That is this is also harmonic series உடைய பாதி. So இதிலிருந்து therefore this is converges to half of, எல்லாமே half of, so 1 by 2. 1 by 2 into the convergence of the series, that is 1 by 2 into L. நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது இந்த alternate harmonic series converges to L ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So half of L ன்னு போடலாம். That is the proof. இது பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி குரூப் பண்ணிருக்காங்க பாரு. 1 1 by 3 1 by 5 minus 1 by 2 minus 1 by 4 minus 1 by 6 and 1 by 7 1 by 9 1 by 11. That is also converges to L ன்னு சொல்லணும். This is also rearrangement. இது alternate harmonic series உடைய rearrangement. So இங்க 3 positive term 3 negative term, 3 positive term 3 negative term, இதான் இதனுடைய இது. The A1 A3 A5 A2 A4 A6 A7 A9 A11 A8 A10 A12. That is the rearrangement. So the partial sum after n positive negative pairs என்ன வரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா A, that is S6n, ஏன்னா that is the 3 positive 3 negative, அது ஒரு group. அப்படின்னா that is the மொத்தம் 6 termன்றதுனால that is the summation k equal to 1 to n A6k minus 5 A6k minus 3 A6k minus 1. And that is even term பார்த்தீங்கன்னா 2 4 6க்கு A6k minus 4 A6k minus 2 A6k. A6k for the k equal to 1 to n, the k equal to 1 to 1. இந்த ஆறுத்தினுடைய collection தான் that is called the nth partial sum of the this alternate series. Sorry, alternate rearrangement of the series. So இதில் n tends infinity ன்னு பார்க்கும்போது the same limit, the original alternate harmonic series, it's the rearrangement theorem doesn't guarantee that is equal to L since the series is conditionally convergent, but this particular grouping preserves the sum, that is the by computing the difference between the partial sum and the original partial sum, that is tends to 0. Okay. This is the series of convergent test. That is very important one. The first of all dominate convergence, that is a ரெண்டு series எடுத்துக்கணும், summation an and b, summation bn, and be two series of real numbers, that is summation an is dominated by summation bn. There exists the stage capital N belongs to n, that is a natural number. There exists n belongs to n. After the stage of the capital N, the modulus of the first series less than or equal to modulus of the second series
நோடிய nth termக்கு modulus that is less than or equal to இருந்ததுனா okay then the first series is dominated by the second series. Now the first series is dominated by the second series. Okay, second series பெருசா இருந்தனா second series dominate பண்ணதுன்னு அர்த்தம். Okay, first series second series dominate பண்ணது அப்படின்றது. That is the summation an. இந்த symbol யூஸ் பண்ணுவாங்க dominatedக்கு. This is the first test to the convergence check பண்றதுக்கு this is the first test. அது முதல்ல நாம dominance என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். That is the இங்க பாத்தீங்கன்னா -1 power n divided by n square. That is dominated by summation 1 by 2n plus 1. 1 by 2n plus 1. Okay. இது alternate series. Because of என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா mod of -1 power n divided by n square. This is always less than or equal to 1 by 2n plus 1. That is for n greater than equal to 3. For the n greater than equal to 3. So the series is இது வந்து dominate ஆகுது, dominate பண்ணுது. இது the first series. That is a very important test. That is a comparison test using the dominance. Comparison test for the absolute convergence அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the ஒரு series வந்து dominated by the other series அப்படின்னா the summation bn என்றது converges absolutely இருந்ததுன்னா summation an converges absolutely ன்னு சொல்லுவோம். நாம இப்போ படிச்சதுல ஒரு சில சீரிஸ் நமக்கு ஃபெமிலியரா இருக்கும். that is the convergence நமக்கு கான்ஃபிடண்டா தெரியும். அதை யூஸ் பண்ணி டாமினன்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்கு தெரியாத சீரிஸ்னுடைய நேச்சுரல் கன்வர்ஜென்ஸா இல்லையான்றதை தெரிஞ்ச சீரிஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். that is the comparison test. And divergence version பார்த்தீங்கன்னா that is the ஒரு சீரிஸ் the series summation an is dominated by summation an னா the summation an என்றது is diverges to infinity. Summation bn is also diverges to infinity. முன்னாடி நான் சொன்ன கன்வர்ஜென்ஸ்ல இது converges to எதுக்கோ அதுக்கு தான் இது கன்வர்ஜ் ஆகும். டைவர்ஜஸ்ல இது கன்வர்ஜ் எதுக்கும் சாரி டைவர்ஜஸ் இது எதுக்கு டைவர்ஜ் ஆகுதோ அதுக்கு இது டைவர்ஜ் ஆகும். That is summation 1 by 3n that is dominated by summation 2n plus 5. Summation 1 by 3n is diverges to infinity na, that is 1 by 2n plus 5 is also diverges to infinity. And the limit comparison, that is a test that is called the summation an summation bn, both series, two series, that is limit n tends infinity mod of an by mod of bn. Mod of an by mod of bn exists ஆகுது limit n tends infinity. Limit of the an by bn exists, that is modulus of an by modulus of bn exists. Summation b என்றது absolutely convergence ஆயிருந்ததுன்னா summation an is also absolutely convergence. Summation an diverges to infinity na, summation bn is the divergence. That is called the comparison test. Limit use பண்ணி comparison test. அது limit use பண்ணாம comparison test. For example பார்த்தீங்கன்னா the test வந்து 2n by n square minus 4n plus 7 இருக்கு. இதில் a என்றது that is called the 1 by n, bn equal to 2n by n square minus 4n plus 7. ஸோ நான் இந்த an equal to இதை எடுத்துக்கிட்டேன், bn equal to இதை எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ எனக்கு bn இதுதான், இந்த இதுதான் நான் டெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ an ஏன் நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன், an உடைய நேச்சர் எனக்கு தெரியும். என்ன நேச்சர் இது, தட் இஸ் டைவர்ஜஸ்ன்னு தெரியும். தட் இஸ் த என்னது 1 by n. ஓகே, ஹார்மோனிக் சீரீஸ், ஹார்மோனிக் சீரீஸ் இஸ் டைவர்ஜஸ்ன்னு தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்ச சீரீஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இன்னொரு சீரீஸ் தெரியாத சீரீஸ், இது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. ஸோ an by bn கண்டுபிடிக்கிறேன், லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறேன். லிமிட் n tends infinity an by bn கண்டுபிடிக்கும் போது aன்றது 1 by n, தட் இஸ் இது கீழே வரும் இல்லையா. ஸோ 1 by n divided by 2n by n square minus 4n plus 7. இப்போ இந்த n கீழே வந்ததுன்னா தட் இஸ் 2n square. இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கலாம். ஸோ மேலே n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டு மேலே n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தால் 1 minus 4n by n square plus 7 by n square. கரெக்டாக கீழே வந்து 2n square இருக்குது. இந்த n square அடிச்சிட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு n கேன்சல் பண்ணிடலாம். மிச்சம் இருக்கிறதுல லிமிட் போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் 1 by 2ன்னு வரும். ஸோ an by bன்றது 1 by 2 வருது, எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், அவ்வளோதான்.
இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட்சத்தில் an by bn எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட்சத்தில் an உடைய நேச்சர் என்னவோ அதுதான் bn உடைய நேச்சர். ஓகேவா? ஸோ an டைவர்ஜஸ் an சீரீஸ் anன்றது டைவர்ஜஸாக இருந்ததுன்னா சீரீஸ் bn இஸ் ஆல்சோ டைவர்ஜஸ். இங்கே சீரீஸ் an எனக்கு டைவர்ஜஸ் தெரியும். ஸோ சீரீஸ் bn இஸ் அ டைவர்ஜஸ் அர்த்தம். தட் இஸ் த லிமிட் கம்பேரிசன் டெஸ்ட். இந்த ரேஷியோ டெஸ்ட்ன்றது என்னன்னா the series வந்து non-zero terms, that is the series of non-zero terms, and a equal to limit infimum of the an plus 1 by an, limit infimum of the an plus 1 by an, இது limit supremum of an plus 1 by an. okay, capital A என்றது limit supremum, small a என்றது limit infimum. okay, an plus 1 by an. If the capital A is less than 1 ஆகுதுன்னா the series is convergence, converges absolutely, the series is converges absolutely. And A is small a is greater than 1 ஆகுதுன்னா the series is diverges. And capital A என்றது 1 விட பெருசா இருக்கு, small a என்றது 1 விட சின்னதா இருந்தா the test is fail, that is no conclusion. No conclusion. okay, that is a less than or equal to 1 இருந்ததுன்னா small a less than or equal to 1, small a greater than 1 னா diverges, small a less than or equal to 1 இருக்கு, capital A less than 1 இருந்தா that is absolutely convergence. இதே capital A greater than or equal to 1 இருக்கு, small a less than or equal to 1 இருக்குன்னா டெஸ்ட் வந்து ஃபெயில் அர்த்தம். நீங்க ஏதாவது ஒன்று ஒருபடியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா இன்னொன்று நமக்கு ஃபெயில்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். less than 1க்கு absolutely convergence capital A, அப்படியே greater than 1க்கு that is called the test fail. okay, that is here. okay, a small a greater than 1க்கு that is the diverges. okay, small a less than or equal to 1 னா test fail அர்த்தம். ஐதட் காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, பவர்ஸ் நேச்சர் செக் பண்ணுறது. அண்ட் சம்மேஷன் n power n divided by n factorial. So what is the an here? an equal to n power n divided by n factorial. அப்படின்னா an plus 1 by an கண்டுபிடிக்கணும். an plus 1 by an that is n plus 1 whole power n plus 1 divided by n plus 1 factorial divided by an. divided by an that is into n factorial divided by n power n. இந்த n plus 1 factorial n plus 1 into n ன்னு பிரிச்சிங்கன்னா n factorial பிரிச்சா அந்த n factorial cancel ஆகிடும். ஸோ n plus 1 whole power n plus 1 divided by n plus 1 into n factorial. இங்கே n factorial divided by n power n. இந்த n factorial அடிச்சிட்டா this is the n plus 1 whole power n plus 1 divided by n power n. இதை கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா that is 1 by n plus 1 வரும் நினைக்கிறேன். n plus 1 கேன்சல் ஆகிடும். இதில் ஒரு n plus 1 கேன்சல் பண்ணலாம். இந்த n plus 1 இந்த 1 கேன்சல் ஆகிடும். n plus 1 whole power n divided by n power n. ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே பவர் n இருக்குது. ஸோ n plus 1 by n whole power n. இதை தான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதும்போது உங்களுக்கு தேவையான சீரீஸ் வருது. இது நமக்கு வெல் நோன் சீரீஸ், இது நிறைய பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடத்துல. ஸோ திஸ் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு இ. ஸோ இது கன்வர்ஜஸ் டு ஈன்றது, ஈன்றது கிரேட்டர் தென் 1, ஈன்றது கிரேட்டர் தென் 1, ஈன்றது கிரேட்டர் தென் 1னா இந்த சீரீஸுக்கு என்ன நேச்சர் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is called the diverges. okay, this is the diverges. so this is the அதே மாதிரி n factorial by n power n that is 1 by e ன்னு வருது. 1 by e ன்றது is a less than 1. okay, limit this is called the limit ன்றது that is the less than 1, that is the converges. suppose x power n by n factorial, x power n by n factorial that is called that is an plus 1 divided by an. ஸோ இங்கே x power n வந்திருக்கு. இதே தான் ப்ரொசீஜர்.
So x power n plus 1 divided by n plus 1 factorial into n factorial divided by x power n. So இதை simplify பண்ணா x power n cancel ஆகிடும். இங்கே n plus 1 வரும். So mod x by n plus 1 that is converges to 0. The series நோடைய nature பார்த்தீங்கன்னா that is converges to 0, converges for all x. Okay. And இது பார்த்தீங்கன்னா mod of x power n by n that is mod x வரும். So the converges absolutely for the mod x less than 1. Okay. இது பார்த்தீங்கன்னா the same way limit supremum capital A equal to limit supremum of nth root of mod an, that is A capital A less than 1, then the series is diverges, absolute convergent series, that is absolutely convergent artham, and A is greater than 1 the series is diverges, equal to 1 that is the test is fail artham. The example pathina 1 by n and summation 1 by n square. So both series 1 by n என்றது nth root of 1 by n, the 1 by n whole power 1 by n. As limit n tends infinity கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is called limit கண்டுபிடிக்கணும். Limit கண்டுபிடிச்சாலே that is limit value is equivalent to limit supremum, limit infimum value. Okay. So the limit கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா that is nth root of 1 by n, the nth root of 1 by n equal to that is equal to 1. Yeah, nth root of 1 by n square, that is the limit value is 1. So that is for example for the test is fail. This is the power series and the root test, that is summation an x power n l equal to limit supremum of nth root of mod nth root of mod an, that is l equal to 0 nu eduthingana that is converges absolutely. L is lies between the 0 to infinity, converges absolutely for mod x less than 1 by l, for diverges for mod x greater than 1 by l. L equal to infinity and the converges only for x equal to 0. That is the sequence of non-zero real number, limit infimum of an plus 1 divided by something, limit less than or equal to, that is the relation between the ratio and the root test. Limit infimum of an plus 1 divided by an, that is less than or equal to limit infimum of root of nth root of an, that is less than or equal to limit supremum of this one, this is less than or equal to limit supremum of an plus 1 by an. And an is the convergent series non-negative numbers, bn is the divergent series for the non-negative numbers. Then இது வந்து a என்றது convergent series, b என்றது divergent series, and then the summation a என்றது is dominated by summation bn அப்படினா this is the false statement. Okay. That is the counter example கொடுத்திருக்கோம் 1 by n square 1 by root n, and the series of convergence n power 4 by n factorial. ஸோ இது மாதிரி எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு an plus 1 an by an யூஸ் பண்ணி, எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு nth root of n யூஸ் பண்ணுன்றதை நாம் வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கே an plus 1 by an அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ the n plus 1 whole power 4 divided by n power 4 இது அப்ளை பண்ணிங்கன்னா, இது சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா we get this one. ஸோ இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா, லிமிட் கண்டுபிடிக்கும் போது ஸோ மேலே n cube, n வெளியே எடுத்திங்கன்னா n cubeனு வெளியே வரும். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா n, that is as n tends infinity this is become the 1, இங்கே வந்து 1 by n ன்னு வருது இல்லையா, 1 by n. So that is as n tends infinity, so this is become the 0, 0ன்றது less than 1, 0ன்றது less than 1, so this is a absolutely convergence, converges absolutely. இதே மாதிரி 1 plus n by 1 by n square வந்து 1 plus n square வந்துருக்கு. ஸோ இந்த 1 plus n by 1 by n ஸ்கொயருக்கு யூஸ் த லிமிட் கம்பேரிசன், தட் இஸ் த an by bn. ஐ தாட் அந்த கம்பேரிசன் வந்து எனக்கு வெல் நோன் சீரீஸ் வந்து 1 by n நான் எடுத்துக்கிறேன். தட் இஸ் ஸோ 1 by n நான் எடுத்துக்கிறப்போ தட் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா n into 1 plus n, இந்த 1 plus n ஸ்கொயர் கீழே வந்துடும்.
மேலே என்ன வெளியே எடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் n ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். மிச்சம் இருக்கிறது இதுதான். n ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணாலும் சரி, n ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்தாலும் சரி, n by n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. இங்கே கீழே n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தால் 1 by n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. இந்த வெளியே எடுத்த n ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணிடலாம். இங்கே 1 by n as n tends infinity, மேலே 1 கீழே 1, that is 1. 1ன்றது இட்ஸ் a greater than 0. ஓகேவா, that is a positive. இது கம்பேரிசன் டெஸ்ட், லிமிட் கம்பேரிசன் டெஸ்ட். எனக்கு தெரிஞ்சது சம்மேஷன் 1 by nன்றது டைவர்ஜென்ட் சீரிஸ். அதனால் the base series is the divergence. And 3 by 4 plus 2 power n. This is the geometry series. இதுவும் கம்பேரிசன் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். 3 by 4 plus 2 power nன்றது less than or equal to 3 by 2 power n எழுதலாம். இங்கே சம் 4 அடிஷ்னலாக இருக்குது. அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கம்மியாக இருக்கும். டினாமினேட்டரில் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். அதனால் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3 by 2 power n. இது வந்து ஜஸ்ட் நாலேஜ். 3 by 4 plus 2 power n less than or equal to 3 by 2 power n. இந்த 4 எடுத்துரும்போது டினாமினேட்டரில் இது பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும். ஃபார் ஆல் n greater than equal to 1. எனக்கு ஏன் இப்படி எழுதுறோம்னா திஸ் இஸ் த ஜாமெட்ரி சீரிஸ், வெல் நோன் சீரிஸ். 3 by 2 power nன்றது கன்வர்ஜென்ஸ் ஜாமெட்ரி சீரிஸ். பிகாஸ் ஆஃப் 1 by 2ன்றது லெஸ் தென் 1. ஓகே, நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். 3யை விட்டுருங்க. 1 by 2 power n இஸ் த கன்வர்ஜென்ஸ் சீரிஸ். 3ன்றது ப்ராடக்டில் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகேவா, ஸோ இது கன்வர்ஜென்ஸ் சீரிஸ்னா தட் இஸ் வாட் அபவுட் த நேச்சர் ஆஃப் 3 by 4 plus 2 power n? தட் இஸ் த கன்வர்ஜென்ஸ் சீரிஸ். இது மாதிரி mod x less than 1 and summation n power 10,000 x power n. இது n power 10,000. இந்த இடத்துல ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். n power சம்திங் வருது. ஸோ ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா mod x கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ an plus 1 by an கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை ஆகிட்டு இங்கே பவர் 10,000, இதுவும் பவர் 10,000. ஸோ 1 plus 1 by n whole power 10,000. இங்கே mod x கேன்சல் ஆகிடும். n plus 1ல் mod x power n கேன்சல் ஆகும், வெறும் mod x. இதுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கும் போது இது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் mod xன்னு வரும், வெறும் mod x. அப்படி அந்த mod xன்றது லெஸ் தென் 1 இருந்தால் அப்சல்யூட்லி கன்வர்ஜென்ஸ், லெஸ் தென் 1 இருந்தால் அப்சல்யூட்லி கன்வர்ஜென்ஸ். ஸோ otherwise is the divergence. ரூட் டெஸ்ட் கூட இதை அப்ளை பண்ணலாம். ரூட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா nth root of n whole power சம்திங் வரும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த 1 நமக்கு தெரியும். வெறும் mod x லெஸ் தென் 1னா தட் இஸ் கால்டு த கன்வர்ஜென்ஸ் அப்சல்யூட்லின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி x greater than 0 the series பார்த்தீங்கன்னா 1 minus x square x power 4 by 4 factorial minus and so on. இன்னொரு சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா x minus x cube by 3 factorial x power 5 by 5 factorial minus and so on. So both are converges absolutely. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is the c of x 1 minus x square by something. This is the cosine series. The second series பார்த்தீங்கன்னா x minus x cube by 3 factorial. This is the sine series. So ratio test apply பண்ணீங்கன்னா for this one, first one, that is x square by 2n plus 1 into 2n plus 2 வருது, an plus 1 by an என்றது. So that is as n tends infinity இது என்ன ஆகும், 0 ஆகும். 0ன்றது என்னது, less than 1. அப்படின்னா என்னது, அப்சல்யூட்லி கன்வர்ஜென்ஸ். ரெண்டாவது சீரிஸ் அந்த சைன் சீரிஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் கீழே வந்து 2n plus 2 into 2n plus 3 வருது. இதுலேயும் as n tends infinity 0 ஆகும். 0ன்றது less than 1. So absolutely convergence. Greater than 1 that is the divergence. So the limit exists ஆகுதுன்னா limit supremum, limit infimum both are same இருக்கும். Both are same. Limit exists ஆச்சுனாவே limit supremum, limit infimum both are equal to the limit. And the Cauchy product பார்த்தீங்கன்னா that is ரெண்டு product பண்ணீங்கன்னா like this, the series cn equal to like this. So the Taylor series sin 2x by 2. The product is the Taylor series for sin 2x by 2. That is the c of x equal to sin x, s of x equal to sin x. The product பார்த்தீங்கன்னா sin 2x by 2. So that is the proof பண்ண சொல்றேன். அதை leave it. So the series வந்து that is converges. The ratio test give any information about the series like this.
1 by 2 whole power 0, 1 by 4 whole power 1, 1 by 2 whole square, 1 by 4 whole cube, 1 by 2 whole power 4 like this. 1 by 2 வந்து ஒரு series, 1 by 4 ஒரு series போகுது. ஸோ இந்த சீரீஸை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா nth term 1 by 2 whole power n for n is even and 1 by 4 whole power n for n is odd. இதில் ரேஷியோ டெஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபார் n is even for n is oddக்கு தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா an plus 1 by an. ஸோ an plus 1ன்றது தட் இஸ் n is ஈவனாக இருக்கும்போது an plus 1ன்றது ஆட் ஆகிடும். ஆட் ஆகிறதுனால தான் 1 by 4 whole power n plus 1. anன்றது ஈவனாக தான் இருக்கும். ஸோ 1 by 2 whole power n ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு அவுட்புட். இல்லை 1 by 4 இன்ட்டு திஸ் இஸ் த 2 ஸ்கொயர் 4 power n அது 2 power n divided by 4 power n 1 by 4 ஆக்சுவலி தான் இருக்குது. ஸோ இது சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் த 2 power n divided by 2 power 2n வரும். இந்த 2 power n கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா 1 by 2 power 2n minus 1 வரும். 1 by 2 power 2n minus n 2n minus n 1 by 2 power n அதுதான் இது சீரீஸ். ஓகே n is oddனா என்ன வரும் an plus 1ன்றது ஈவன் ஆகிடும். அப்படின்னா 1 by 2 whole power n இது 1 by 4 whole power n 4 power n மேலே போயிடும். ஸோ 4 power n 2 power 2n இது 2 power n plus 1 இல்லையா. ஸோ 2 power 2n that is 1 by 2 power n plus 1 2 into 2 power n இது மேலே போச்சுன்னா 2 power n ஆகிடும். ஸோ ஆக்சுவலி ஐ தாட் 1 by 2 வரும். ஏன் இந்த 2ன்னு போட்டிருக்கேன் that is the mistake. That is 1 by 2 into 2 power n வரும். Am I correct? 2 power n and 2 that is the 2 power 2n மேலே கொண்டு போச்சுன்னா 4 power n இது 2 power n plus 1 correct. So 1 by 2 into 2 power n வரும் this series is. So what about the nature of this one? The ratio alternates between the very small values. That is the first one பார்த்தீங்கன்னா that is converges to 0. So geometry series. ரெண்டாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா diverges to infinity. diverges to infinity. அப்படின்னா லிமிட் இன்ஃபிமம்ன்றது 0 வருது, லிமிட் சுப்ரீமம்ன்றது இன்ஃபினிட்டி வருது மொத்தமாக சீரீஸ்க்கு பார்க்கும்போது. அப்படின்னா the series வந்து என்னன்னா that is ஃபெயில்னு அர்த்தம். தட் இஸ் இட்ஸ் லைஸ் between the 0 and 1. லிமிட் சுப்ரீமம் இஸ் லிமிட் இன்ஃபிமம்ன்றது 1 விட கம்மியாக இருக்குது, லிமிட் சுப்ரீமம்ன்றது 1 விட பெருசாக இருக்குது. அதனால் டெஸ்ட் இஸ் ஃபெயில் பை த ரேஷியோ டெஸ்ட். ஓகே டஸ் த சீரீஸ் இஸ் கன்வர்ஜஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதை குரூப்பிங் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் லைக் தட் இது மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் இந்த சீரீஸ் கன்வர்ஜஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தட் இஸ் 1 by 2 whole power 2k and 1 by 4 whole power 2k plus 1. The odd term that is like this. இது மாதிரி குரூப் பண்ணிங்கன்னா இதை 1 by 4 into 1 by 4 whole power 2k எழுதலாம். So this is less than 1 by 4 whole power k. இங்கே 1 by 2 தான் வரும். 1 by 2 இல்லை கரெக்டு தான் 2 square sorry correct. 1 by 4 whole power k 1 by 2 whole power 2k. So 1 by 2 whole square okay 1 by 2 whole square whole power k that is 1 by 4 whole power k. இது 1 by 4 into 1 by 4 whole power k. So this is strictly less than 1 by 4 whole power k. இங்கே 1 by 4 whole power k இது 1 by 4 whole power 2k இருக்கு. 1 by 4 whole power 2k less than 1 by 4 whole power k. That is obviously true. So that இது ரெண்டுத்தையும் 2 times போடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு geometry series இது. So what is the nature of this one? This is converges. Geometry series இது வந்து less than 1ன்றதுனால 1 by 4ன்றது convergence. By the comparison test apply பண்ணிங்கன்னா the left hand side இருக்கிற series is converges. Original series is the convergence. பாருங்க rearrange பண்ணிங்கன்னா the rearrangement series is the convergence வரும். an in the sequence of real number, the limit an plus 1 divided by an equal to L and that is less than 1 na, that is called limit of the nth term is 0. Limit of the nth term is 0. Okay, என்ன சொல்றாங்க the sequence of real number a என்றது
on the sequence of real number nth term an plus 1 by an என்றது l என்றது less than 1 limit exist ஆகுது for the ratio test an plus 1 by an that is less than 1 னா the nth term is converges to 0 ன்னு சொல்லணும். So that is less than 1 epsilon greater than 0 l plus epsilon less than 1 there exists some stage after the capital N that is an plus 1 less than equal to l plus epsilon or equal to l plus epsilon less than 1 னா for n greater than equal to 1 an plus 1 என்றது என்ன பண்ணலாம் l plus epsilon பதிலா r போட்டினா r an வரும் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா r square an minus 1 that is r power n minus n plus 1 mod of an எழுதலாம் that is from this. So mod of an என்றது r power n minus n that is a power n divided by r power n something வரும் r power n. So for all n greater than equal to n r is lies between the 0 and 1 the r power n is approaches to 0 so limit n tends to an equal to 0 so this is equal to 0. So just அந்த ரிசல்ட்டையாவது நாம் வச்சுக்கோங்க for what values of x does the series என்ன வேல்யூ எக்ஸ்னுடைய என்ன வேல்யூக்கு இந்த சீரீஸ் இஸ் கன்வர்ஜஸ். ஸோ முதல்ல இந்த சீரீஸை வந்து இது மாதிரி nth டேர்மில் மாடிஃபை பண்ண தெரியணும். இது ஆல்டர்னேட் சீரீஸு அதனால் -1 பவர் n minus 1 வருது -1 பவர் n plus 1 கூட போடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இந்த எக்ஸ் பவர் 1 எக்ஸ் பவர் 3 எக்ஸ் பவர் 5 எக்ஸ் பவர் 7 இங்கே n equal to எக்ஸ் பவர் 2n minus 1 போட்டிருக்கோம் n equal to 1 to infinity n equal to 1 to infinity-ன்றதுனால that is the x power 2n minus 1 ஏன்னா ஆட் டேர்ம் பவரில் வரதுனால கீழும் 2n minus 1 இதுதான் an. இதுலேருந்து ரேஷியோ டெஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ரேஷியோ டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா mod x ஸ்கொயர் வருது. ஸோ இது என்ன ஆகுனா தட் இஸ் 1 ஆகிடும் 2/2ன்னு வரும் 2/2ன்றது 1 மேலே என்ன வெளியே எடுக்கலாம் கீழும் என்ன வெளியே எடுக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ 2/2 1 ஆகிடும் mod x ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வரும். இதுலேருந்து ரேஷியோ டெஸ்ட் நான் அப்ளை பண்ணோன்னா mod x ஸ்கொயர் less than 1க்கு absolutely converges mod x square greater than 1க்கு diverges mod x equal to 1 னா ratio test வந்து fail னு அர்த்தம். So that is mod x square less than 1 னா that is nothing but mod x less than 1. Okay, so that is x equal to 1 னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x equal to 1 னா that is called minus power something converges. This is converges by alternate series test that is Leibniz test prakaram that is a conditional convergent and there is the x equal to -1 and everything that is a minus over 2n minus 1 that is the diverges that is harmonic series type. So the series is converges for x is lies between the -1 and +1 -1 to +1 ல இருந்ததுன்னா the series is the converges. பர்டிகுலராக இதை டெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே mod x less than 1ன்னு வருது. mod x less than 1னா -1 less than or equal to strictly less than x less than 1 இதுக்கு absolute convergence தெரியும். இல்லை பர்டிகுலராக x equal to 1ன்னு போட்டால் என்ன ஆகும் x equal to -1 போட்டால் என்ன ஆகும் x equal to 1க்கு convergence வருது x equal to -1க்கு diverges வருது. ஸோ -1 வராது அதனால -1 strictly less than x less than or equal to 1 இதுக்கு தான் this is a convergence. ஏன்னா இதுக்கு டெஸ்ட் ஃபெயில் வந்துருச்சு mod x equal to 1க்கு டெஸ்ட் ஃபெயில் அதனால் அதை பர்டிகுலராக x equal to 1 x equal to -1 எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் இந்த கன்வர்ஜென்ஸ் கூட எது கன்வர்ஜஸ் ஆகும் எது டைவர்ஜஸ் ஆகுன்றதை நம்ம செக் பண்ண முடியும். ஓகே this is for what value of x so the 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus and so on converges. So an equal to n plus 1 into x power n n equal to n plus 1 into x power n. So that is the general term இல்லையா இதனுடைய general term ஏன்னா 1 2 3 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது x power 0 x power 1 x square x cube and so on போயிட்டுருக்கு. ஸோ x power n வரும். ஸோ an plus 1 by an ரேஷியோ டெஸ்ட் இதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா mod xன்னு வருது. ஸோ mod x less than 1 converges mod x greater than 1 diverges mod x equal to 1 டெஸ்ட் ஃபெயிலு வேணா mod x equal to 1ன்றதுனால பர்டிகுலராக x equal to 1க்கு என்ன x equal to -1க்கு என்னன்னு செக் பண்ணலாம். ரெண்டுத்துக்குமே டைவர்ஜஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி mod x less than 1னா தான் இந்த சீரீஸ் வந்து கன்வர்ஜஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த சீரீஸ் வந்து தட் இஸ் த less than infinity. ஓகே தட் இஸ் a mod of an less than infinity. That means என்ன அர்த்தம் the series is absolutely convergence னு அர்த்தம்.
Okay, and if for each n belongs to I, bn plus 1 by bn is less than or equal to an plus 1 by an, then the summation bn is a convergence சொல்லணும். Okay, well, that is the another dominated bn plus 1 by bn is dominated by an plus 1 by an. So the comparison test apply பண்ணி we can prove this is the absolutely convergence. Comparison test தான் apply பண்ணிருப்பாங்க, that is mod bn less than or equal to m into mod an வரும். And another problem பார்த்தீங்கன்னா the series summation an where an equal to like this 3 minus e power 1 by 2, 3 minus e power 1 by 3, 3 minus e power 1 by n. The e power 1 by n என்றது பார்த்தீங்கன்னா 1 plus 1 by n 1 by 2n square that is and so on இல்லையா. e power x na 1 plus x by 1 factorial x square by 2 factorial like that அது மாதிரி வரும். So 3 minus e power 1 by n என்றது that is 2 minus 1 by n. So இதை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா 3 minus 1 என்றது 2 ஆயிடும், that is மிச்சம்லாம் நெகட்டிவ் இருக்கும், அதை minus of 1 by n plus 1 by 2n square and so on. So 2 minus 1 by n plus others of n square போடலாம் like that. So இதை 3 minus e power 1 by n என்றது இது எல்லாமே ப்ராடக்டில் இருக்குது, அதனால் an என்றது ப்ராடக்ட் ஆஃப் nth term, that is 2 minus k 2 minus 1 by k plus others of 1 by k square. So from this என்ன conclusion பார்த்தீங்கன்னா for large k equal to 1 to n, that is nth term உடைய ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால இது மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். So for large k the dominant behavior, that is the behavior is 2 minus 1 by k is approximately is equal to 2 minus of 2 into 1 minus 1 by 2k, 1 minus 1 by 2k. So therefore an is approximately equivalent to 2 power n into 1 minus 1 by 2k. So the product of 1 minus 1 by 2k. So when you apply the gamma function property, this is like that. So this is the approximation of the Stirling approximation. So then when you apply here 2 by e, this is the constant, that is a c by root 10 2 by e whole power n and 2 by e whole power n. The 2 by e என்றது approximately the value is this one 0.736, that is less than 1. So that series is absolutely convergence. So the series ஞாபகம் வச்சுங்க, கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணுன்னா இதை கேட்கலாம். மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம் மிஸ் ஆகாது, மேக்ஸிமம் இதுக்குள்ளேருந்து தான் கேட்பாங்க. ஸோ த சீரீஸ் சமேஷன் எக்ஸ் பவர் என் டிவைட் பை என், இது எக்ஸ் பவர் என் என் பை என்னன்றது nth root of mod n, ரூட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். So that is nth root of mod of an, that is mod x divided by nth root of n, that is converges to mod x. Okay, as n tends infinity நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் வந்து mod x less than 1 னா converges absolutely, greater than 1 னா diverges, equal to 1 னா test fail. Okay, so that is the nature. And இங்கே log n power n, next problem log n power n. So nth root of இந்த மாதிரி பவர்லாம் வரும்போது ரூட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவோம். அந்த பவர் முன்னாடி ப்ராப்ளத்துக்கு பவர் வந்திருக்கு. nth root of mod an வரும்போது 1 by log n வந்துடும். as n tends infinity it's become the 0. 0ன்றது less than 1ன்றதுனால that is converges absolutely. இங்கேயும் பவர் 2n வருது, e power n வருது பாருங்கள். இது மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு ரூட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ nth root of mod of an, that is இங்கே பவர் whole power 1 by n போடும்பொழுது that is become the 1 plus 1 by n whole power 1 by n. இது e ஆயிடும், that is 1 plus 1 by n whole power. I thought 1 by n 1 by 2 தான் வரும் இல்லையா. this is the 1 by 2. Okay, so 1 plus 1 by n whole square, that is limit n tends infinity, it's become the e square. Correct, this is the equal to e, that is the as I thought 1 limit n tends infinity is something wrong. Okay, maybe this is the n square, இது n square ஆகுதுன்னா this is correct one. இங்கே 2n வரும், then as n tends infinity this is become the e square.
the problem வந்து 2n square இருக்கும். So the e square, that is e divided by e na, that is இது என்ன வரும், that is e. E ன்றது greater than 1, the series is diverges. இந்த 2n இருந்தால் that is equal to 1 தான் வரும். இங்கே 1 by e ன்னு வரும். 1 by e ன்றது less than 1, the series is converges ன்னு வரும். So the x power n divided by n power n, that is converges. So இதுவும் பவர் வந்திருக்கு. So nth root test apply பண்ணலாம். root test apply பண்ணா mod x by n, that is converges to 0. Converges to 0. So 0 ன்றது less than 1, that is series is absolutely convergence. The next topic is series with non-increasing terms. So for example 1 by n square பார்த்தீங்கன்னா the test is when the terms of the series form the non-increasing sequence. Non-increasing sequence, special tests like the Cauchy condensation test can be applied. These are particularly useful for the series like that summation 1 by n square. Obviously the series is converges, but the ratio and root test is fail. Ratio and root test are fail. So Cauchy condensation test என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the sequence of an என்ற sequence வந்து non-increasing sequence, that is decreasing sequence of positive numbers, decreasing sequence of positive numbers. The summation 2 power n a 2 power n converges. If summation 2 power n a 2 power n converges ஆயிருந்ததுன்னா the summation a power n is the convergence. That is very important one. Okay, so the a1 பார்த்தீங்கன்னா இதில் a1 is less than or equal to a1, a2 plus a3 less than or equal to a2 plus a2 ன்னு எழுதலாம். That is 2a2, a4 plus a5 is 4a power 4. Like this இது மாதிரி போட்டுட்டு கம்பேரிசன் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணினா உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகேப்பா, அதே மாதிரி an is a non-increasing sequence positive numbers. If summation 2 power n a 2 power n diverges ஆகுதுன்னா the summation an is the corresponding series is the diverges. Okay, இதுவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிளாக யூஸிங் a comparison test. இது ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா the first of all நமக்கு தெரிஞ்ச வெல் நோன் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா summation 1 by n square. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா summation 2 power n a 2 power n 2 power n 1 by 2 power n whole square. ஸோ இது சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா 1 by 2 whole power n 1 by 2 whole power n என்றது that is the convergence. Actually எதுக்கு இது வருதுன்னா Cauchy condensation test the case of decreasing series, decreasing positive term series. Okay, and ratio root test fail ஆகும் பட்சத்தில் how to apply that test அப்படின்றதுக்காக தான். ஹார்மோனிக் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1 ஹார்மோனிக் சீரிஸ் summation 1 by n, இதுக்கு 2 power n a 2, இதனுடைய நேச்சர் நமக்கு தெரியும் divergesன்னு. ஸோ இதை எடுத்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா that is the infinity, that is diverges. இது divergesனா பேஸ் சீரிஸ் இஸ் த diverges. அதே மாதிரி n into log n, அது 2 power n a 2 power n, இதுதான் a power n. ஸோ 2 power n log 2 power n, that is இது n ஆகிடும். இந்த 2 power n கேன்சல் ஆகிடும். வெறும் 1 by n log 2ன்னு வரும். 1 by n log 2ன்றது that is another diverges to infinity, that is a harmonic series. So diverges, இது divergesன்றதுனால the base series is the diverges. ஸோ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சீரீஸ்க்கு எந்த டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலான்றது மட்டும்தான் பிரச்சனையாக இருக்கும். போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ கேன் தர இட். சிம்பிளாக வந்து இந்த பவர் என் வந்துன்னா ரூட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ரேஷியோ டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். லைக் திஸ் இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளத்துக்கு லாக்லாம் வரும்போது 2 power n அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் டேர்ம் சீரீஸ், தட் இஸ் an equal to 1 by n log n whole square. ஸோ 2 power n a 2 power n. ஓகே, அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா log 2 power n whole square. ஸோ இது ரெண்டும் திஸ் இஸ் த 2 n log 2 whole square, that is n square log 2 whole square வந்துடும். log 2 whole square தூக்கி வெளியே போட்டுடலாம். 2 power n cancel ஆகிடுச்சு. 1 by n square, n by square converges. ஸோ இந்த சீரீஸ் இஸ் த கன்வர்ஜஸ்ன்றதுனால இந்த பேஸ் சீரீஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சீரீஸ், திஸ் இஸ் த கன்வர்ஜஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் த Principium theorems.
The an is a non-increasing, that is decreasing sequence of positive number. If summation an is converges ஆ limit n tends infinity n equal to 0. Already very start பண்ணும்போது சீரிஸை நம்ம இதான் பண்ணோம். ஒரு சீரிஸ் வந்து கன்வர்ஜஸாக இருந்ததுன்னா லிமிட் n tends infinity அதனுடைய nth term is converges to 0. nth term converges to 0 இல்லைன்னா that is the series is diverges. The series is diverges ன்னு பார்த்தோம். So like that அதே மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் தான் இது n into a power n. So s என்னன்றது partial sum of the series ன்னு எடுத்துட்டு that is the converges to a ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. s to n கண்டுபிடிச்சு you can prove. Okay. Non-increasing hypothesis is an equal to 1 by n, n is a perfect square, otherwise 1 by n square. So then the series is converges, but n does not approaches to 0. The series is approaches. So this is the only necessary condition. Okay, like that. The very starting of Patamari. Non-increasing illana, the test is fail. அப்படின்றது தான் இது சொல்கிறது. So the non-increasing இருந்ததுன்னா the test is true. Converges இருந்ததுன்னா that is the limit n tends infinity n is equal to 0 ன்னு சொல்லலாம். Non-increasing இல்லைன்னா அதை சொல்ல முடியாது. ஓகே, அது நாட் ஈக்குவல் டு 0 வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, தட் இஸ் த டைவர்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த டெஸ்ட்டில். ஆனால் வெரி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்ததில் லிமிட் n tends infinity அந்த nth term வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0 வந்தால் the base series is the divergence சொல்லலாம். இங்கே அது மாதிரி சொல்ல முடியாது. The converse is false. a1 equal to 2 an n என்றது converges to 0 வருது, but the base series is the divergence. Okay, base series is the divergence. The 1 by n power p, that is some problem. 1 by n power x. For what value of x does the summation 1 by n power x converges? என்ன பண்ணலாம், this is the 1 by n power x, this is the famous p series, that is 1 by n power x 2 power n a 2 power n. இதில் அப்ளை பண்ணி பாருங்க 2 power n whole power x அப்படின்னா என்ன ஆகும், 2 power nx ஆகிடும். ஸோ இது மேலே கொண்டு படிங்கன்னா n into 1 minus x ஆகிடும். ஸோ 2 power 1 minus x whole power n. ஸோ r equal to 2 power 1 minus x. இந்த rன்றது less than 1 இருந்ததுன்னா okay, that is called the series is converges. r என்றது greater than equal to 1 இருந்தா the series is diverges. So 2 power 1 minus x என்றது less than 1, that is 2 power 1 minus x less than 1 னா that is 1 minus x என்றது less than 0 வா இருக்கணும். ஏன்னா 2 power 0 தான் வேல்யூ 1. So 1 minus x less than 0, so that means x அந்த சைடு போச்சுன்னா x is greater than 1 இருந்ததுன்னா the series is converges ன்னு அர்த்தம். இதே மாதிரி 2 power 1 minus x greater than equal to 1, 1 minus x greater than equal to 0, that is x less than equal to 1 னா the series is diverges. So the condensation test பிரகாரம் 1 by n power x என்றது converges இருக்கும் எப்பனா only for the x greater than 1. Okay, so very simple proof, very important one. இதே மாதிரி தான் for what value of x summation 1 by n into 1 log n whole power x converges என்றது இதுக்கும் அந்த condensation test தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஜென்ரலாக போட்டிங்கன்னா ரியலி டிஃபிகல்ட். ஸோ 2 power n log 2 power n n log 2 whole power x, that is n power x வந்துடும். இதனுடைய நேச்சர் எனக்கு என்னன்னு தெரியும். ஓகேவா, இதனுடைய நேச்சர் என்ன, that is converges for x greater than 1. அப்படின்னா the same series, the series is converges for the x greater than 1. The problem may be important. And for any real x, the series summation 1 by log n whole power x diverges. So an equal to 1 by log n whole power x na the Cauchy condensation test apply பண்ணீங்கன்னா that is once again 2 power n by 1 by nx. இந்த nx க்கு நான் நேச்சர் தெரியும் எனக்கு. Okay, that is 2 power n divided by n power x, that is approaches to infinity as n tends infinity. Sorry, இங்க n வருது 2 power n. So that is as n tends infinity, this is approaches to infinity. So therefore the condensation test diverges for all x belongs to R. For all x belongs to R. இங்க நம்பரா இருந்ததுன்னா that is condition is x greater than 1 னா the series is converges.
and if the term of the convergence series summation an are positive and form a non-increasing sequence, the limit n tends to 2 power n a 2 power n equal to 0. ஒரு series வந்து terms of convergence series and non-increasing positive and non-increasing sequence. Okay, the series is then limit n tends to 2 power n a 2 power n என்றது that is converges to 0. Okay, that is the convergence series இருந்ததுனா. This is the simple part. Summation by parts an and bn என்றது two sequence and the real now let Sn equal to nth partial sum. So the for each n belongs to n, summation ak bk என்றது that is called the Abel's formula, that is Sn bn plus 1 minus summation sk bk plus 1 minus bk எழுதலாம். இது சீரிஸ்க்குள்ளே வருது, அதனால் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. Abel's lemmaன்றது that is an is the sequence of real numbers whose partial sum is Sn, and satisfying that Sn is lies between the small m and capital M. Small m capital M என்றது real numbers. Bn என்றது non-increasing, that is the decreasing sequence of non-negative numbers, that is positive numbers. Then summation ak bk, the product of the sequence, that is lies between the mb1 and capital mb1. இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் இருக்கும். This is called the Abel's lemma. This is the Dirichlet's test. An is the sequence of real numbers whose partial sum form a bounded sequence. Bn என்றது non-increasing sequence of non-negative numbers which is converges to 0. Okay, An என்றது sequence of real number, that is the whose partial sum is bounded sequence. Bn என்றது is a decreasing sequence that is converges to 0. Then an bn is the convergence. The product of the two sequence is the convergence. an b என்றது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா the series is the corresponding series is the convergence. That is called the Dirichlet's test. There is an example for that trigonometric series. So the series, corresponding series sin nx by n and sin nx by log n, both are converges for all x, that is by the Dirichlet's test. Abel test into the summation an is the convergent series and bn is the monotone and convergent series. The product is also convergence. So the cos nx by n என்றது that is the convergence for all x not equal to 0, and bn is monotone and bounded and the summation an is convergence. Now the product is convergence. Minus 1 power n divided by root n is converges, and an equal to minus 1 power n, bn equal to 1 by n, now that is for n equal to 3. Verify பண்ண சொல்லிருக்காங்க summation by parts. So very starting la paathu use பண்ணனும், that is summation an is a bounded the series is bounded partial sums and bn converges to 0, monotonical na, that is the product is also converges. Remember the summation nan is the converges now, summation an is the converges.
and the series பார்த்தீங்கன்னா cos x cos 3x cos 5x cos 2n minus 1 into x என்றது sin 2nx divided by 2 sin x னு எழுதலாம். The series, so sin x is not equal to 0. The summation cos 2n minus 1 into x divided by 2n minus 1, that is converges if x is not a multiple of pi. X is not a multiple of pi. Like that, இது மாதிரி define பண்ணுங்க. And 1 by n log of 1 plus 1 by n, that is converges. Using the summation by parts, bk equal to log k and an equal to 1 by n log of 1 plus 1 by n. So 1 by n log of 1 plus 1 by n என்றது log n plus 1 minus log n and minus 1 by n log n and plus 1 by n log of n plus 1 னு எழுதலாம். So then leave it the proof. Okay, it's not wrong. However, the series is the converges 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3. Already discussed பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். This is the convergent series. The rearrangement of the alternate series, alternate harmonic series. So like that, at the same way, scissor summable already sequence la paartha mari dhaan. The series is the real numbers. Real numbers partial sum Sn. The series is the scissor summable, c comma 1 summable to a. That means limit n tends to sigma n equal to a. Adanoda corresponding sigma n is converges to a na, then that is called the scissor summable to a. So the T is summability for the series is called a method T of the summability for the series is called the regular if every convergent series is T summable to its sum. That is, if the series is converges to A, then also T summable, that is the called that to A. ஒரு Grandis series, that is the scissor summable to minus 1 by 2. This is the divergent series. This is not scissor summable. So C comma 1 summability method for a series is called the regular. And the convergence criterion, the series is scissor summable, then and limit n a n is converges to 0, then the base series is the converges. Base series is the converges. So this is the higher order summability. So leave it. So ஒரு series is a scissor summable na, அதோட partial sum s1 s2 sn, s1 என்ன s2 என்ன s3 s4 s5 s6 s2n minus 1 and s2n. So the average பார்த்தீங்கன்னா sigma 1 sigma 2 sigma 3 sigma 4 sigma 5 sigma 6, அதனுடைய average of the nth partial sum. So from this sigma 2n minus 1 both are diverges. So sigma n என்றது diverges, அதனால the series is not a scissor summable. That is the test. So this is the alternate harmonic series.
So the series converges to log 2. So the series is converges ன்றதனால this is the scissor summable. Okay, scissor summable to the same limit. இதுக்கு period பார்த்தீங்கன்னா 4. So 4 terms same வரும். Period 4. இது scissor summable பார்த்தீங்கன்னா sigma 1 sigma 2 when you try to find out sigma 5 sigma 8. So இது பார்த்தீங்கன்னா the scissors averages oscillate between the 1 by 2 and the 2 by 3. This is not converges to 1 by 2. So the series is scissor summable to 1 by 2. Okay. This sigma n என்றது converge ஆகணும். Converge ஆச்சுனா தான் that is called the so sigma 1 என்றது here 1, sigma 2 என்றது is a 2, sigma 3 என்றது 2 by 3, sigma 4 என்றது 1 by 3, 3 by 5. So and sigma 6 here and sigma 7 like that. Correct, sigma 8. I thought alternate series. This is the alternate series. Yeah. So S1, S2, S3 என்றது positive term வருது. So that like that we can define the sigma n. So the scissor averages oscillate between the 1 by 2 and the 2 by 3. 1 by 2 and 2 by 3. So but it converges to 1 by 2. That is converges to 1 by 2. அதனால that is the scissor summable to 1 by 2. Sigma n try பண்ணுங்க. இன்னொரு knowledge series போடுங்க. And this is the another series. So like this sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5 that is converges to 1 by 2. Okay, just a ray line போட்டு mark பண்ணி பாருங்க. So then that is converges to 1 by 2. Therefore the scissor summable is converges to 1 by 2. This is the another one, not a scissor summable. That is the divergent series of the positive terms cannot be a scissor summable. And summation an என்றது scissor summable and the sequence an is scissor summable to 0. So the series is scissor summable. Then limit of the nth partial sum of the sequence Sn by n is converges to 0. So that L2 class means the class L2 is the set of all sequences. The class L2 the set of all sequences Sn of real numbers such that the summation Sn square is less than infinity. That is converges. The Sn square is the converges இருந்ததுனா that is belongs to the class L2 அப்படினு sum of the squares of the terms is converges. Sum of the squares of the term is converges இருந்ததுனா that is belongs to the class L2. So elements of L2 the 0 sequence is belongs to L2 sequence and 1 by n that is belongs to L2 because of summation 1 by n square is the converges. 1 by n power 3 by 2 is belongs to L2 because of summation 1 by n by 3 by 2 whole square is the n cube. N cube is the convergence. N square is the convergence, so 1 by n cube is the convergence. So therefore இதெல்லாம் elements of L2. Any eventually zero sequence not in L2
1 by root n என்றது L2ல இருக்காது ஏன்னா summation 1 by n என்றது divergenceன்றதுனால 1 என்றது constant sequence L2ல இருக்காது and minus 1 power n என்றது not belongs to L2. So இந்த sequenceலாம் square பண்ணீங்கன்னா that is not convergence அர்த்தம். And this is the Schwartz lemma already பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன் little bit. So S T என்றது ரெண்டு sequence or both are in belongs to L2 and the summation S and Tn converges absolutely அப்படின்னா summation mod of S and Tn is less than or equal to mod of Sn square whole power 1 by 2 mod of Tn square whole power 1 by 2. This is called the Schwartz lemma, very important. The product la express பண்ணனும் பவர்ல ரூட் வரும் நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் கூட போடலாம் ஓகே இது Minkowski inequality that is called the whole power Sn plus Tn. Sn Tn are in L2 and S plus T என்றது Sn plus Tn that is called which is belongs to L2 and Sn plus Tn whole square whole power 1 by 2 less than equal to summation Sn square whole power 1 by 2 and summation Tn square whole power 1 by 2. இங்க addition வருது பாருங்க. This is the Minkowski inequality. And norm is S equal to Sn is an element of L2. Define the norm 2. Okay, define the norm 2 for the S is defined as summation Sn square whole power 1 by 2. The summation Sn square is a convergence, that is the element is corresponding elements belongs to L2. Norm T is defined as the square root of summation Sn square. This is the properties of norm, that is the norm is always positive and norm is equal to 0, the corresponding element should be equal to 0. CS na mod C into norm C eduthalam, that is a triangle inequality is true. These are some problems. Which of the following sequence are in L2? The 1 by log n. 1 by log n L2 ல இருக்கான்னு செக் பண்ணோம்னா அதனுடைய ஸ்கொயர் சம்மேஷன் ஹோல் ஸ்கொயர் எடுக்கணும். ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்து கன்வர்ஜென்ஸாக இருந்ததுன்னா that is called belongs to L2. ஸோ இது இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when we compare with the greater than 1 by n. So that is since log n is the slowly grows series, that is the integral test apply பண்ணா 2 to infinity 1 by log x whole square, that is 1 by log x whole square na, that is variable of separable apply பண்ணீங்கன்னா this is a e power u by u square, that is therefore this is diverges to infinity. Okay, so therefore this is not in L2. 1 by e என்றது e power 2n, so e power 2n 1 by e square expand பண்ணீங்கன்னா that is the geometry series. Geometry series that is like this. So 1 by e square minus 1 டைரக்டாவே போடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. That is convergence. This is the convergence என்றதுனால corresponding element is belongs to L2. And sin n pi by 10. Sin n pi by 10 takes value only the finitely many distinct values, that is the periodic with the period 2 pi. N pi by 10 is modulo 2 pi has period 20, therefore mod of sin n pi by 10 is always less than or equal to n. So நாம செக் பண்ண வேண்டியது the series summation sin square n pi by 10. This is diverges. This is the diverges because of the sequence doesn't converges to 0 and it oscillates between the values sin pi by 10 and sin 2 pi by 10 like this. So the summation sin square n pi by 10 is diverges, therefore this is not belongs to L2. So Sn in L2, that is the summation Sn is diverges. Okay, give an example. So summation of that means absolutely diverges, that is the modulus of that. Sn equal to 1 by n.
Sn square கண்டுபிடிச்சோம்னா that is the convergence. So summation mod Sn பார்த்தீங்கன்னா that is the 1 by n, that is equal to diverges. Okay. So Sn என்றது belongs to L2 na, then the limit of the sequence is equal to 0. Limit of the sequence is equal to 0. Limit of the sequence is not equal to 0 na, that is not belongs to L2 maybe. So that Sn square is approaches to 0, this is the converges. Converges na limit enters Sn square equal to 0 னு சொல்லலாம். Sn square na limit of mod Sn equal to 0. So that's a Sn equal to 0. It's a very simple proof. And இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்றது ஒரு சீக்வன்ஸ் தட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு L2னா சம்மேஷன் ஏஎன் பை என்னன்றது கன்வர்ஜஸ் அப்சல்யூட்லி. அதே மாதிரி this is the absolute convergence series. Absolute convergence series na that an belongs to L2, belongs to L2. It's a very simple proof. Ek என்றது the sequence, the kth term is 1, like that. How to define the Ek? Ek is the like that identity element. Ek into the sequence, all whose terms 0 except the kth term, which is equal to 1. Kth term is equal to 1. Then the norm of Ek minus Ej is equal to root 2. That is very important for the k is not equal to j. So what is the norm of k2? What is the norm of k2? So that is norm of k2, what is the definition? Square root of summation Ek square. So the square root of something போடும் பொழுது k square 0 square is 1 square, that is equal to whole power n by 2, that is equal to 1. So that is the value. So Ek minus Ej, k is not equal to, the kth term is 1, that is 1 minus 0, that is 1. Jth term is that is equal to minus 1. So then the other terms are 0. So the Ek minus Ej, so 1 square plus minus 1 whole square whole power 1 by 2, that is equal to root 2. So the an is greater than equal to 0, an summation an is converges, summation root of an divided by n, root of an divided by n is also converges. Okay, this is the positive term, the series is converges, then root of an divided by n enters is also converges. So using squares inequality we can prove this one. Okay. But you have the decimal expansion, a decimal expansion in an infinite series, summation an by 10 power n, where an is an integer, with an is sliced between the 0 to 9. I'll leave it. Okay. Every decimal expansion is a converges to the number 0, 1. Maybe this is important. Converges to a number 0 to 1. So இதில் கொஞ்சம் பாருங்க, otherwise leave it, no problem.